Khubor Taiew pia pe RiKhasi channel ni pidang subhai phi chakathub Khubor ka bashi Taiew ki mat bakong san menta ka Taiew kilong war hapdeng gijing penthut ka khlam covid rakhi dap san phus nam ka jila Meghalaya Minjur ki ar jila ban pinbin no yalai tali ki shnong ongoba renekten tongkhar sansnam penhe ka sarkar yakrata thongkam ha ka jila Kintu kaseng Congress ban penne bat pin bahaya baro ki jingking ha ka jala sedang syong yakhi MLA ka Shillong North Hamadan Malki le shaj bon ki jaka bat ki surok hanong ba Shillong kem mar dori ki nong pen pra yo mau nong rim dawa ki nong syong shnong barapathar riboy naga program hatu pitip ka shnong ka balari shakrem haga por bawan ka khlam bar ki we de ki Khubor mentapat ngnya phaj ki Khubor banya ka jila Meghalaya ha ka arpho tarik ukalaling kot arja arpo ar kala rakhi ka jingdap san post nam ka jingyo la ka jong ka jila harian bakla khlat no na ka Assam laban kedong ni baka Meghalaya kala yo no ila ka jong ka jila ta ka beso alang ki lightly ki district kata ka Chant Hills ka Khas Hills bat ka Garo Hills ban penlong ya ka jila ka Bapura ha ka arpho tarik ukalaling kot kasnem siak na spa anyo fuar India supports that feeling or idea of equality and real democracy which the tribal people have. We inhabited these hills in our own patchwork of independent polities, with our own culture, tradition and laws. For a major part of British rule, the tribal areas of the Northeast were part of the larger East Bengal and Assam administrative divisions, and yet the British colonial disruption of our autonomies could not erase our identities and political desires. Indian independence brought its own anxieties for the hill communities, the fear of being overwhelmed, unheard and unrepresented. What would our position within India look like? Rather than accept the post-colonial arrangements as a given. yakni ka Geographic dap san phosnam na ni ka Jubilee share la pelong pa journalist stadium polo hakabala donang ru uba preston tensong oblong menteri rang ba sembut jang kejala oblong kongsan namar ka jengma melawan menteri rang ba kejala kon ra sangma obla song slung no hieng hadin boluan phai na nong ba dali ne kon ra sangma ula ai ra ka jengkran lamba ka video sakipai ba nong susnong jang kejala While we celebrate our statehood, we should also remember late Indira Gandhi, who was the then Prime Minister, late Governor Shideruchi, late Captain Williamson Sama, the first Chief Minister of our state, who had been there on the occasion of the inauguration of the statehood. While we do that, we should also celebrate the great diversity of our nation, and it reflects the greatness of our nation where so many diverse tribes, so many diverse cultures are there, and yet we are part of this great country called India. The last 50 years have been very, very challenging for us. At the same time, a lot of work has gone in to bring the state to where it is. Many governments, many individuals, many public leaders have contributed in terms of the development of our state. We have seen great contributions being made in the road and infrastructure, where we had 150 kilometers of national highway when we started off as a state, and today we are over 1,000 kilometers of national highway. We have seen great contribution and work in terms of giving functional household taps. nagalang jong u menteri rang ba du jengri India ru Narendra Modi ya ubaka Meghalaya kala khat songba bonwan nang he ke Geographic simlala banwan reula ai da Khubor lengba ka video शिलोंग चेवर कोई ने इस परंपरा को नई पहचान नई ऊंचाई दी कला के साथ साथ खेल के मैदान पर भी मेघालय के युवाओं का टैलेंट देश का गौरव बढ़ाता रहा है। ऐसे में आज जब स्पोर्ट्स में भारत एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, तब
मेघालय के रिच स्पोर्ट्स कल्चर में उससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। मेघालय की बहनों ने बांस और वैन की बनाई, उसकी बुनाई, इसकी कला को फिर से जीवित किया है। यहाँ के मेहनती किसानों ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में मेघालय की पहचान मजबूत कर रहे हैं। गोल्डन स्पाइस, लखाडोंग टर्मरिक, इसकी खेती तो दुनिया भर में मशहूर हो गई है। साथियों, बीते 7 सालों में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से मेघालय की विकास यात्रा को तेज करने का प्रयास किया। Ba Preston tensang habakran hakani ke jarang lepan pau ke jing sungkumen ban pankan mau ya kalentia jong ke jela hakani kisan pos nam ke balai no. Today is a red letter day in the history of our beautiful state Meghalaya, for it was exactly 50 years ago, just beyond these stadium walls, about 400 meters away, the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi, erstwhile Chief Minister William Son A. Sangma, Governor B.K. Nehru, Professor Gigi Swell, and other dignitaries stood on stage to address the thousands that had gathered in this ground. Hakani ke jing lang ke belanggang polo hakabala dan tang khniat ngot ki paima namar ke jing perking ye ki kendon an COVID-19 la pelai du ya ka emblem jang ka jela Meghalaya ba kamjuru ya ka video ka balengkot ka bedai ba ka jia linti jaka Meghalaya ha ka jia linti jaka ni kisan posnam akan ka sni la pun pu pun phengru daki jing roi tan rai rangkat berkiu we di program ki balak perlongkar pang kem gadak ka jing rakhe ya ka jing dap san posnam jong ka jela. UMDC kaseng Congress baroni willing do ula ther ting e yo mentri rang ba do kariu Narendra Modi namar ke jingpep jong u ban wan cheke jingrakhi dap san phos nam joke jela Meghalaya war hadien ba sarkar Meghalaya kala khat sngo bhai u haka video bala plai haka si barakhi ke jela ke jubilee ksiar u baroni ulo ong ba san phos nam menchwa ka mentri rang ba do ke Indira Gandhi kala wan ban yu ke jar hapolo ban penbanahi deladi ke jing ai jela ba pura ya ke jela Meghalaya Ulong balada ke Indira Gandhi kala banwan balai menteri rang bado Narendra Modi par umla banwan ha ke jingdap san post nam jong gajala Ulong bagani ke jingle jong Modi ka pen i ke jing so bahe jong u par ke jing bam khen snap ik reulum lani ke jala ka baret kum gajala Meghalaya UMDC ka maliam u balong ru wei ni ginong ai ktien ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ulapan pau ke jingling ngoi ke jing bam wan u menteri rang bado hakum gani ke si ka bakraw jo gajala wara pren ka jingbyang ka lek ka wan ha ke ni ke si ke bamenta habaynu jor bar ke jing e jong ka lek ka wan san post nam menchwa the attitude of the leaders. When we were given statehood, the then Prime Minister, late Indira Gandhi, came all the way from Delhi to Shillong to grant us statehood. Now the present leadership, it only shows the neglect, they're not concerned about small states like Meghalaya, where the Prime Minister didn't even have the time to make time to visit the state on such a momentous occasion. It only shows their attitude, their concern for the people of the state. Indira Gandhi came all the way 50 years back to grant us statehood. Now, 50 years back, with all the modern mode of travelling, where travelling is faster, easier, Prime Minister Narendra Modi has no time to visit the mainland. It only shows their attitude, their concern
for the people of the state. And I believe this will send a strong message to the people of the state who is more concerned about our state. Congress leaders or leaders from other party, please give this message loud and clear to the people that Congress leaders, however minuscule we are in population, however we may not be able to contribute much to the economy of the country, to the socio-economic development of the country. But then Congress leaders were still concerned about us. The present leadership doesn't bother in 50th year of statehood to visit our state and just to wish the state in this 50th year. Only shows what kind of attitude they have for us. Umentri rangba ke jela Meghalaya kondat ke sangma ke khanyo trek matau banai obishim la kranti kana la kadon kam ne man khot ekador bar ka bakarpang bane kran halor ke jiapin bejput bar ka sarkar Assam. One cannot say that that in one meeting we resolve things. It's a continuous process, and it's a very complicated issue. So therefore, small details, villages, population, area, contiguity, so many factors are there involved in this, and therefore, and it has to be done in a way that is we carry everybody along. So you need to continuously meet stakeholders, share with them the discussions that are taking place. So one cannot just simply say that it's the last meeting or the first meeting. As I said, the process will continue till we are able to find a solution. Sir, last time you mentioned that both governments are going to share the details. So we have shared. In today's meeting, what was the discussion, and then what did you decide? No, what the discussion was, that's something that will not be appropriate for me to share right now. As I said, it's a part of the process of trying to come to a conclusion. But the reports are being made by both the states, and I'm sure that within the next couple of days, the reports will be submitted by the departments to the states, and then we will once again sit down and then discuss those issues and see if we can move forward with those reports that are and going to the Union Home Minister. We will see. Yeah, we will see. Our intention is there. Our desire is there to try to find some solution before the 21st. But as I said, that does not mean that we will just simply rush into it. We will do our due diligence, and we will ensure that we carefully examine every aspect. And and we'll try to do something before 21st. And if it does happen and we do agree on some aspects, then we will move to Delhi and we will share the information, because it is the entire process started with the intervention of the Home Ministry, where they had urged us to find a solution to this long pending demand. Ukadut ulo ang balik ba ki komiti ba pher la jan baro ki baidan benta ki kap khaput ki la yo baria kran ulo ang ru ba kador bar kan pangga batang shisgi kan bentoy de e ba baia kran ye ka kam balas lamba. The two governments are talking. It's a government-to-government discussion. So therefore, we have already discussed with different stakeholders that are involved out there. So therefore, we will examine if there's a need for it. But as I said, we have done our exercise of consultation with different political parties, with different stakeholders, multiple times, in fact. So therefore, it has gone beyond just simply calling a session and one-day program. It's been a very meticulous exercise. So therefore, it's gone beyond a simple one-day special session, but a lot of work has been done, and a lot of stakeholders has been consulted. Chairman of Regional Committee in West Khasi District, Kabare Pej Ekachiapan Pej Port, Uba Renekton Lingdo Tongkar, Ulapan Pau Kajing Sokman, Babaro Artli Kijala, Kilaya Minjur, Banyapan Pej no Uporu Sam, Jong Lightly Kishnong, Kibahab, Brengajaka Hapon. Ulong bakani karai jaka sarkar jilla kalong gajing ais ngo bha shiki paitba ha kajing rakhe ye kajing dap san phosnem ka jilla Meghalaya ye jisha gila dap kum karjala bunti ngel ai ka report ka crown walk jungi ngel blue barok dari tin kataru kila involve yangi ha ki committee ha kaji kundo ki babon sel ha kawati kumban yara ia kini ki arbur ki chief minister pansultho banshim ia ka decision kemudian mau bahatam tinggi lahap ini kenduk pun bunsin tam mengagum chairman juga komiti ban kam ia consult kam bah bunsin haswa ba itshim final decision hakene global jongki arngot ki chief minister ia don lang hiro kini komiti maka ia don lang te ajinsha ka komiti jungi nakleng ka regional komiti juga west kasahir dep na do ko submit ka report but menepde chief minister isu ngo baka long kabaron kam
Nomor berbun ki member kim simlayo lap dia don kam berni ni komiti berfer te issue advice on kabaron kam ban brief hakini ki para member juga ni komiti haswai ke bangin ra hadin bangin la isong kabinet ne ban ra no ya ka report ban le shadil hi la sai ban le kendo ya union home minister te kali dah kata ya ka bamne ngala haban khot ek ji kendo ju gini kategori member kat baron dik babun kimdan kisno tho ru bakam desu ka nogo bangin nang sim decision de kasu deitang ke jing kwa ni kendo ban brief ban tho ya ki ya ka ya ka bangi la sim ya ka final decision halor jo ki report ya ki ba la submit ya ki regional committee en de jing kilo jo phi kalau nang sekmat kin le ayu tinga tharai ka kam kala det Hadin balayo ya ke report ke pasai ke setang begin ya lekmen dan dia mentang yang berkuat disclose ya kata ke inside of the report ai ke sarkar kan sasim ya ke por ke babiang kanu ke por ke babiang tam ya ke kan sasim ya ke ji pentip sekipai ba dengan bagi social media press media kata kasong state government la uchi minister skobin eman penai ki details ka report ha kan ek aku dari kasong uchi minister lo skobin le kata itu skobin benda kata la sek pajba kila angnut talat ban kwa bantit ti hendri nganam la banong kata la sek kasong ngin khamyo hirup ben discuss benda kata la kalong badai ba in ay ki details barakot Makrandon kejikran buat uci bisa asam berubah. Satu kan bah pengen details nengin suong bah la settle, seal and close it. And then we go for another phase 2. Kata kadi kejikran. Ikasong perde ye la kapoi hakaban lek kumta ne wisdom jo uci besar sumdei kan pentip pajba na ru pajba kintip kumakira lang arang ko atin. Ka sarkar jilla lingba ka kinhun menteri ka blashong ha ka khatnyo treng mataw banai kala rai ban pin he noi ka rata thungkam ha ka jilla megalaya na ka lai pu arts nam shakalai phnyos nam yagani lai thu ba lak men rumboi menteri ki kampo yeng jo ka sarkar jilla hadem bla wai ka jelang jo ka kinhun menteri. The proposal is the under 5 years, that 32 plus 7. So, but there are some reservation regarding the uniform person. So because of need of the clarity, so we have not approved this. We defer it to the next cabinet, which we will sit in the next few days. Hadian gitu khubor ngi sangya chwa shipor tang shikan tien kwa hadian ngi son phai piang shapi ringkat begini ki bepat ki khubor kintu ka seng congress ban pinne bat pin bhaya baro ki jingking ha ka jala sedang shong yakhi UMLA ka Shillong North Hamadan Malki Le Shaj Bon ki Jaka bar ki Surok Hanong Ba Shillong Kem Mar Dori ki Nong Pen Pra Yo Mau Nong Rim Dawa ki Nong Shong Shnong Barapathar Riboy Naga program Hatu Pitip Ka Shnong ka Balari Shakrem Haga Bor Bawan ka Klam Bar ki Wei de ki Khubor
mentang nya phai biang shi khubor ki badang sa ukonut ke sangma ubalong mentru rangba joka jala Meghalaya ula shajit biang komu national president joka seng NPP claim the don nongile persha ya kani la penbana da returning officer joka ne election u Abhishek Kashyap haga khat pratarek ukalaling kor arhaja R4R ringkat ber ukonrut la jidru yu Thomas sangma komu general secretary ubalong MLA natura on each of the two positions, that is of the President and the National General Secretary of the Inauguration. And it was my pleasant duty to declare them elected unopposed. The position of the Treasurer was declared as being vacant per force, and the situation now is that for the year 22 to year 25, we have conducted elections as required by our Constitution. And Mr. Conrad Sangma continues to be the president, and Mr. Thomas Sangma continues to be National General Secretary of the organization. Henry Laban kado hang nebo Thomas Udon kamukot dema persyayu halor ke ija harjang kowe ke kentei bola le bi ijat yaka. Habala kado yakani rekinong tho khobor ukashiap ulaya dayo Thomas da kaboong bakadai tang ke jingkeno bar ke yeng bishar kampat rai penram setiayu. What you are saying is true, but there is a counter side to it. That the larger picture is that in our system of governance, democracy and constitutional law, a person is treated not guilty till found guilty. We cannot, even as a party, overturn that system and start treating a person stands up for election. At that point in time, he has all the qualifications necessary to be validly declared a candidate. I cannot go behind his valid candidature and say, I will, as a returning officer, that I will find his candidature invalid because there are 5 cases pending against him, or 1 case, or half a case, or he is missing. You know, there is another situation very interesting. I may not be the accused, but I may be accused of missing and not doing my duty in a matter where I may be a witness. And the court may have summoned me and there are warrants against me where I am witness to a heinous crime. So there are so many possibilities in law, but ultimately, am I guilty is determined only by the court's orders. A political party cannot start picking and choosing and declaring people as either guilty or having a whiff of guilt. What you are perhaps questioning me on is there a whiff of guilt in this particular candidate? And is that whiff of guilt not enough for us to have ignored his candidature? Kaseng Nyutrap Achik National Movement kala keno baka Jalang Meghalaya kala syusya penyaj haka Assam haka jia penbet yo Port Usam ka berang yaj menta. Dari mar kani ka daw baka ni kaseng hapo ka Jalang ubalam prang kharbani President berang badu haka arpoi terek ukala lingkor kala hiar hi syakaput ban lei si mau put heki jaka joka Meghalaya ban penpau yalau jong uput Usam. Degi spangun kita khot kaseng kila hiar lang ban ai ke jing shngai ni ki pat kaput ringkar ru bar ke jing penpau persya ye ke jing sha jam joka sarkar Meghalaya. Ubalam prang kharbani ula berngam ru bala da kamnut ban penbe yo put kar kum ke jing kwa ki pat ba joka jala kaseng HNM kan le hi ye ke badan kam. Ban thong ya mau put mau sam. Bat ke signboard kalong kum si benta ban yada ya uput Usam bat ke khendap ke siap jong kari bat ke jaj penreo. Nama ke kum kini dokumen baka seng kelayo. Hadu arponyau riu pusan pon iwai sau square kilometer ladap klik jubo dak sarkar Assam ya kijaka jong ke Meghalaya. Kita hap siar ke bahap handong jingi doloi siap kalong khatway pon arpo square kilometer harata cera narpo kalong riu pusau pon not square kilometer ha block 1 jainte hill kalong san nyeulai pon san sau square kilometer ha khanduli kabadai kabenta jong karaliang kalong khat ar pon prapeu square kilometer ha block 2 right nong tong khairem sim shape kalong iway not kendai pon
pra square kilometer. Hakana para bilang kata melim simsep kalong arp kendai square kilometer. Bat bokla para kabahapa pok hima nong spong simsep kalong 1 sanyau square kilometer. Nong wa mau temur pok jingpet jong nong wa simsep kalong katlai nyau san square kilometer. Halang pi right mensau. Kalong kendai pra nyau square kilometer. Hasisang reserve forest kabahapa pok himaramrai hakitan kersai kalong iway lai sunlight square kilometer. Bat kiway. Te haba kumne hato ngin song klikti ngin susap jar kat kene ke jingkni jaka jubor jong ka sorkar asam man la kapor ya ka khendau ka siap jong kari uhan trap bait nuksa men haka khasan terek jau benai di sembar men sem benai kat bau kurat sangma ubre chief minister jong ka sorkar Meghalaya kumju ba preston kum dibis CM rangkat ka kabinet jongki kila khot yang iki sang balang kila khot iki diskonsil kila khot ro yaki political party baper bania tai ya kene ka long pending issue Henry ka sorkar asam piken maunem hakato ka jo katarik ka sim kabu dak bakyar syamaulang kona ban thau banwo ya ka jaka puta jong kari kasi hato pinsania ya kum kene ka sorkar asam namar kata ka seng H&M Lantukson sel ka wan hang nei ban yada lupa ya khendau ka siap jong kari bat ka jaj benreo ladangi pai haka jing sakni jubor jong kitai kijaka ka sorkar asam ka long ka ege ba penso bitar yang iki samla kari namar ka jala Meghalaya omdai tanggaba omdai bakak sakni ya kena ko siap henrai ya ka omdai tanggaba ka sakni ya kena ko siap lanai kinong kenti jong ki khasi penar ka jongi henrai ka sodom susu kalong yang iki nong sunong yang iki samla kari kalong namar kaju penthut barbor bat pendik nakapor syakapor daki plut asam ya ki patba nong sunong jongi ha ki benta jong ka khapot omdai tambak penthut omdai tambak penthut bat pendik henrai ka pensitomro klem kino kidau ke babiang kanai ke jingla jong kasam ka penlong ki patba nong sunong habodar ban song sir Kaseng Congress kabadan hakaliang Persha kala kentui ke sorkar Meghalaya bagade ban shimi kilat kelenti kumno ban pinne ban sumar ban pinbhai ke jingking ki badan hakajala Meghalaya kumi ke jingking dam kabade tangani ke jingking ka pinyaso e ke shillong bat kiwe ki jaka jongkari India Yagani la ong do ba Meryl Bonds MLA jong nongpo ubola ong ru babon kiwe ru ki jingking ki la julor kum ke jingking Sunapur bar ke jingking Dwark Soin kade na kadao jong ke jingkit palat put jogi kali ki baket mar. Kumta uong baka sorkar kadeban pentikna baki kali ki baket iki mar ki mata kadeban boat bay iki kendon balabo knang ban light na ka jingjulor jogi jingking. So it is very important to maintain all these bridges. In the past also we have raised our voice even in the floor of the house, even outside of the house also about the government should take cognizance of these issues because it is very important that this bridge which connect many states in the northeast, it has to be in good condition. For example, like this main dam in Umiam, we have raised for this concern about this overloaded truck which has been plying. Because there is a time that this Bailey Bridge that has been made in Dwark Sui, Umiam, because that original bridge is cracked since the last 1.5 to 2 years, and then government have tried a level best to make that Bailey Bridge, but from time again there is a crack they have to repair. There's a time where the truck has been diverted through this old main dam bridge in Umiam through Shillong, which is very dangerous because this is the only lifeline that we have towards Shillong and towards other parts of the state. So we would like to see that despite repeated concern from us, we would like to see that government will take cognizance to repair this bridge, and at the same time, my suggestion is that
to speed up the western bypass of the Shillong Western Bypass, which the alignment has been surveyed from Sumer. It will go to Maumaram in East Khasi Hill. So that we have the eastern bypass, which is Shillong bypass, and now the western bypass from Sumer, Maumi to Maumaram, so that it, apart from easing congestion in Shillong, at the same time, it will protect this old ages bridge in main Umiam. At the same time, to look into different part of the state also in Giant Hills, there are, in recent news has been come up, the bridge has been damaged, but the main reason known to everyone is due to the heavy loaded truck, be it coal, be it limestone, be it sand, be it other raw material. And we would like to see that even the transport department, they have to properly check through these weight bridges. Government have set out many weight bridges in different part of the state. What they are for? If the exact load prescribed for the 6 axle, for the 10 axle, 12 axle has to ply through all these bridges. So transport department is responsible to look into what are the MVI doing, what are the other inspector doing, what are the transport department they have to look into, and the police at the same time. We would like them to take cognizance so that this overloaded truck, they wouldn't ply. Wemeli ke Shillong North, ulas dangai ke Jaki, da ke Bashong ke lain mengor Hamadan Malki, ban penpau ke Jing Persha, halor ke Jing Bang Patiau ke Sorkar, ban sengap ik Jing Dawa ba ke Khnam ke Labu akhmar umentri rangba, nadu kini ke sengi baladem. Dan senran lang yuba Edelbert Nongrum, da ki dong kit kambat kit khot jong ke Khnam. Hani ke sengi ke bang abu deadline ya ke government. Asosi ko kalian bakumu part and parcel jong government. Ngawan bu ke deadline nomor is high time ke bangin numla syu ya ke bangin syu ngai ya ke tien. Ni haban bu ke por kam tambe aswaban rakhi yani ga jingdap sanpus nam jong jing anti jong jala nadu ngiyo ya ke jong ke jala. Tingi ba ngiyo ya ke jala nrei pat ngimdon pat ya ka hok. Ngimdon ru ya ke bor. Ko mo jala wan pentri kam ya ki policy ka bangladon bar kum ju ki an ki banyada kerpang ya kering jong riu bar kam tambe ki isu ki mat ki bakta kam tam ki khon sama. Ko banglabu ya ke jing dawa khamat ka sarkar dan mufti mersab dan burom. Yani kisantali ki mat kawai gade ban review no ya ka reservation policy. Namar gade klalong high time baklalong outdated mo. Na sanpos na mantang nang ne kumju population hati ki por kalong da kumbai mantang population kalong da kumbai kamdei mau tumun ra ka no communal conflict ndrei kani kalong ba katkum ka objective jo abla adopt ya ka reservation policy kalong ban uplift ya ka state dan baki youth ki balong eligible youth kena mungkin lah bagian shim haki benta joki kam buat kata bagi jempuli per kepada buat job buat ka academic pi kau kalong ba kini kan kata ru ya ka administration kita ki efficiency administration ni depan don ki beri betul kenang ba ka state kan kio kini kadi kau reservation policy teka ba part kadi ka enhancement of overage limit kani kalong high time kam tam yang ngido kam ban ai ka gift ya ki kon samla ki jongi namar kam tam ni covid mata arsenam bar ngi hang ni po state jongi ru kam dang no advertisement abri ki post ki 1,000 tam ki post ki ba long ki ba long vacant manta labon tri kisnam kim shemala ban advertise kam tip ki penong kam gumlo war ni contractual ru kade ya ka ban ai ka proper advertisement kenang ba kanong penduk jing kermen ya ki samla nomor ki samla ki minti ba kade kalawai tapi ya badai kan ni ka enhancement boleh ko ba pej ki babon ki state jong north east ru kila enhance ka each pada kiwi ki state ka state odisha prang i dangshen tian rei kan ni kam dei ya ban ong ban pej anusa ki dei ai ka state jungi kanong kanusa ki ngende ra jong kamram ka dei ti bar ka jing clear ti ko wi kalong ban ai give ban ai to give boon for the for our youth mo kam tam ka long ba ngai man sim kin mo bur ki khon samla ka nim ko apang ni ki long desperate ani kan long frustrated aga jing im ko jong ki manta ki don khna sama ki mo ngai ngai puli nim yo kam ten rei hoi ka dei ka por ka bang isu thu ka long security ka kam ten rei ka sulong ba ka government ru ma demand ba ka dei bandon ka fair and ka dei bandon ka fair means ha ka ba dei ka dei bandon ka fair recruitment na ka ba khon samla ki jongi kam dei bandon no ka manipulation makani kan penduk mesin kam tam kon sama mo
Tiga balai ni awan rak ru ini ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam mereka it's high time kani sau san post nam sebanyak imat kani kadi goi ka banta ka wala penlong ka loopholes na ka ban penbet yo pun usam ti bat kani ru kalong goi ka demand jo ka por ka bang idong kam ban bifurcate rangim don ki priole jong ru ring asngu ba state government kadai ban pursuit kadai ban penbor ru ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya ni ka join kada apre ka asam mikhalia mana idon ki priu ki balong ka direct appointment ka beri lembaga ka benuan specifically na betai ni ki separate state semut kadon ka independency haka rokom terekam ku jong ki ka authority ru gidon ngongen rakhi ya ta ka san post nam jong kani ka jingya linti san post nam adu ngiyo la jong jala hatu ke bang idon kum ka state de Denmark ka daw ngam suhun banam sudon jengbot ban ngabu ru ta ka jing keli segi apa ba na song snong jong jala mi khali hatu ngilong song hok song ni aban rakhi ya ta san post nang ba state kam to di ki policy ko bang idon ru ki bobon ki kala conspiracy de lor tanong rim ko bang apet ngim don ke jingi onong ti ba de lor tanong rim bat mentang permenaru yani ka sit in demonstration ru mentang si khanyo torik hadu arpo arterik men step shipo bije kan nang perkut yani ka sit in demonstration bangan song ru anin jaka hadu bandayo ini ki jingdawa Uba Preston Tensong Menteri Rangba Bandrap ka Sarkar Jallau la theating e ka jingshong ye khi jong ba Elber Nongrum da ka baong bakani ka dei tang ka drama san perthai Nga si ong bi ka dei ka political drama atha bistu banya interpret in peace Do you think these are rhetorics? These are acts of rhetorics? Because as you said, government has been examining, is taking initiative. Yeah. See that? Yeah. You use the other words, but I'm using the word political drama, which I personally feel it is not fair. This is at all not fair. All these issues, whatever mentioned by Adelwan, government has taken the initiative. But if you expect that it can be done tomorrow or the after tomorrow, I think nobody can just give you the assurance like that. But we are on it. War footing, we are on it. We are serious about it. So I think people, they know that. The public know. We hardly sleep also. We are so busy. We keep working. So if you feel that, well, solution can be met within 1 month, within 2 months, or within 1 year's time, I think that is totally wrong. It can never happen that way. So because we need to really go into the detail, the plus, the minus, up, down, left, right. I mean, these are the things which you cannot just do overnight. ka jingjur jong ka jing khriat hanong ba shlong ha kini gisngi kalawan ra ru e ka jing hab upriaw bajur ha ka ba ka khat khandai tereng mentaw banai bontali ki jaka ha sor shlong mar kumjuru ha khap sor kila le sha dawni upria ka jingjur ka jing khriat hanong ba shlong ha kini gisngi kalawan ra ru ya ka jing hab upriaw bajur ha ka khat khandai tereng mentaw banai ha ka bala ban yo i bontali ki jaka jong kanong ba shlong mar ki jaka ke pamar khap kila le sha dawni upria kini ki jaka ki kintu bi ka pibi ka mot pran golfling bar ki wei de ka jing ha pria ka ni ka si kala wan ra ru ka jing theng kali ka bajur hanong ba shlong What a beautiful sight. Harian giti khubor nge sangya shwa shipor takshi bit arbet nge chon phai beng chapi ringkat begini ki par ki khubor kem mar dor ki nong pen pra yo mau nong rem dawa ki nong shong shnong bara pathar ri bhoi naga program hatu pitep kashnong ka bala ri shakrem haga por bawan ka khlam bar ki wei de ki khubor
Kipai ba nong shong shnong jaga shnong Barapatha Riboy District kila khipok Mario yo jing tip yaka jing sha pen pra jong mau nong rim jong scheme MNREGA jong snam aja arpoi how Nirul Islam bar ki breu ki jong u ki blakam ru bakane ka de ka jaka jong ka Assam bar kim kwa ek kampen roi bakan wan na ka jala Meghalaya. हम बरपटल का सेक्रेटरी DSA सेक्रेटरी है उधर में हम कल मीटिंग किया था असम लोग हम तो पता नहीं मालूम नहीं हम कल संडे था उसमें मीटिंग करके असम के साइन बोर्ड हमारा NRG का जॉब कार्ड का साइन बोर्ड तोड़ दिया कोई आदमी लोग इसका ज़मीन का मालिक और दूसरा आदमी लेके आया गांव से असम से लेके आके ये हमारा NRG का मेघालय का बारापत्थर मेघालय का ये जॉब कार्ड का रास्ता हम बना रहा था ये मेघालय का साइन बोर्ड पूरा तोड़ के चला गया हम तो पता नहीं चला या असम लोग अभी हम लोग गांव का आदमी लोग उन लोगों जो जितना आदमी वो साइन बोर्ड को तोड़ा हम लोग अभी FIR देना चाहता है डिमांड सर हम इसको फिर बनाना है ये बनाना से जो लोग तोड़ा है इसको साइन बोर्ड को अभी बनाना है और इन लोग आदमी को अरेस्ट करना चाहिए Karkum kita long khubor bla yolom de kipai ba la ong bagajing sha pen project te ubau kadena kadao bo Nirul Islam ubio ber register ka jaka jo u ka bedara ka te ka shnong bar kup taw la thubu bar ra no sha Assam ya ka te ka jaka tang lai bana he dang da mani ba de khando ko bathit khando te kani mun pan long Assam ngo kani te jang Meghalaya te padyo dore ke pan long Assam he ni Hadir belami pai ba pen persya ya ka de ka kam da kalia ka president ko all riboy garo mahila committee karin ko modi barak rekar ki bor priyach nong kila dawa bade ber ke bador ki te ki rudar bar kila perab joru halor ka te ka kabriu khrau da kalia ki dok priyach nong ru kila lej ber bo ki ijahar khabar ka pilang kata outpost कल में हम लोग को सुना मेघालय बोरपठार में 12:30 में हुआ है बोला लेकिन हम तो 4 बजे में सुना कि कोई नूर इस्लाम और टूटू बोलने वाला लड़का लोग इधर में बहुत आदमी लेके ये मेघालय का जमीन को उन लोग असम का कागज बना के दिखाया है ये असम बनाएगा हम लोग बोल के और हम लोग का मेघालय का पुलिस लोग को भी उन लोग बोला है सब दम नहीं है और हम लोग का मेघालय का वुमेन लोग को भी चैलेंज किया है बोला कल में मेरा सामने भी कल शाम को उन लोग चैलेंज किया है तो हम लोग चाहता है कि वो आदमी को आज से अरेस्ट होना चाहिए और एक है उसका नाम हम भूल रहे दो तो एक हो गया नूर इस्लाम एक हो गया टूटू तो ये आदमी को हम लोग को अभी चाहिए महिला पार्टी हम रिबोय का महिला गारो एसोसिएशन का महिला का प्रेसिडेंट होके हम बोल रहे हैं वो आदमी को हम लोग को अरेस्ट करना जरूरी है तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का मेघालय गवर्नमेंट को क्योंकि ये जमीन मेघालय का है ये रोड भी हम लोग का मेघालय गवर्नमेंट NRG से बना रहा है तो उसको भी उन लोग रोज बंद करता है धमकी देता है क्यों तो इसलिए हम लोग को वो आदमी को हम लोग ये करना चाहता है Dakalia ka border district blalap khapad border magistrate ba ar kharbi khiu baru BDO jo ka oblique block bahut ar dongrom kilahyar shikade ka jaka badlap ek jiksha barhabala ikrar be kidong priya jo ka sap ula percha shiki pajba bayo diu baw asishta biang bari kirudar on sakem do hadir bladap ai ki ijahar hidre ke jikpatre ke te ka surak kan yaj be chaprang क्या है नहीं जैसा कानून है जैसा कानून है उसको चलेगा लेकिन हम लोग चाहते हैं सर उसको आज ही अरेस्ट करो अभी चाहिए ना अभी Haka step juga khat khandai tereng mentau banai haka por kumbasan bajeye ki samla nongshong shnong jongka thain saje riboy district kila yo ban bat yo we briu yo bala suba bode bajumlien bantu haki thain nongpo berkum joru ubamlien bandi drugs Hadir juga ni nak kalian juga seng samla shnong kila talasi ru yo no briu kila yo kurup artli ki mobile phone ki berang shudap tu na yeng ki briu katkum ke jingyo lum jingtip la yethu boniu bala syakan no tu Udah belatip kerteng ke movie nongrum arpu arsnam kerta nagashnong marngar barashua bon syakem haki samla shnong ula prong tu shwa hayeng jeng kong gloria nong sej hapo dong sajer haka por live jaa hindai namar ka jingyo sngo no do tra yeng ula phet no nakane ka jaka Dia kerteng mah kena Biki ha Biki jaya Norum hamsa mah Opro kurum mah Dia lihat ketep Iwan me
Tuk. Nong tuk lah, tuk itu. Nong tuk lah, tuk ini kan. Dia obat itu lah. Tuk lah bunsin lah ya wat ngelap kasih. Shu kat bana kaliang kinong ilam shnong kidang pelong e jing to okit yu new samla la yo jing te bakladan sakawe ke jing shatu jong kawe ke dukan kabadan hasau ayom arcade nongpo ha ka bakinong tu kilarong e kapisa kumbasan hajar tengka ringkar ke secret berkiwe-kiwe de kitiar ke badan hakani ke dukan laban kedau hang ni baka thai nongpo kelas dang banang kenrei ba ka jing dan kisamla ki bangap ha ka jing di drugs berkum kini ki jing ja shatu ki dukan ani ki yeng kisam kala nang yai jia na kapor sa kapor hakabana kaliang seng samla shnong nong po kala rairu ban peloi ke jingpet ngor ka bajur persha kini ki kamtu kam thim bar kumjuru ban rat ding khong e ke jingten rei ki nong di drugs bar kumjuru ban yobat e ki nong shalan drug ki baju punpoi yu nu mar di bu aj upasneu hapo ka thai nong po bentapat nginya phai shika program hatu pitip hakabar ringkat bariba paul soklen nginya pej e ka khana shapang ka shnong kabra re shakram hakapor bawan ka khlam Hatu. Pitip. Mentang nyerung syakawi ni kisnong kebenaran po Southwest Castle District. Banginya pej. Balai ya kini kisnong lai kateng kumni, but kai ka history kebenaran haldat jogan ni kisnong. Banpoi syaka ni kisnong, ya banyak ngamba jong kawa umni. Kawa umni kadi kawa kawi ni kiwa kiba paunam ba po RiKhasi jang tiapat. Hakan ni kawa kadi kawa kaba itenan ba kaba kibri ke jus tengah bon kai pengat don ru ki ban kai ban bam khana ba ki don ru sibun kibri ke bastana ban khoi da kha jiwan khoi hakan ni kawa pakalong ru kawa kaba ai ki jing hui ke kan ni ki ba kham taw ki duk namar ki hakan ni kawa kibri ke julum yo siap kini kawa ka tu yang ni ka ya lomba bun teli ki snong hadu bahkan dapoi haki benta ke balong badan jong ka thain barat ba nabrat par ka tu sagi benta jong kari jong Bangladesh. Malaysia no? Malaysia tai. So, ke gini. so Tu ban dan tongdok. tongdok Tongdok kamu ni. Tu bu nawak ni, tu bu nap ti. ti So batai garung no kado ane ji. kadang kan ti red. Dos sang nai. Rồi. Ka có rất ti rong he. Yang garung ni pat kam bi su saban. Kami. Garung sini sini ha. Oh. Kiliak ban kesenam kamu ni. Bu, yo adap ini sedap-sedap. Teng. Ini mana kesenam he? Lau boleh. Lau boleh. Kini kerja ka apa pun tong kade. Pin penap gini, ki khot ini ki sirip khot ni. Ki sirip ni. Kamu kini long betan dapat thot. Mana pas snap pada gini. Don senang. Senahi ni, masih. Katan he we. Ya buat sini ki lau boleh ki bayar gini pas naik gini. Buat Theri ki don balik tong. Don teng. Kamu pi penap gini baru sengi selek itu bah. Dah jadi ship. Saya ro kan. Ah. Mesin kan. Kalau kau bayar karon nak kamu. Don dah. Oh nak thot. Thot itu don. Tambari sudah kan. Larung kani ka weni kisnong kebenar po Southwest Castle District bakani kisnong kari ka keteng kisnong Jakrem esena preng jong hi piatip ya kisnong Jakrem kadon hei pat kalong kumnu hendrai ese buna preng jong hi piatip kamad yu Jakrem ese katakan penengo oh bai pi bapet hendrai umtai bangin ai ka jengmut ka keteng jong kisnong ningen ya pe du ye ka khana jong ka kisnong kumnu kabi ke kibri ki basong ni ke ka kam ka kibri ki trai ke lemba jong program na katayo ngin sarung kisnong bat
ka cukup poru nyilak banwan sa kisnong jong pi hakana no ka por na ka daw long ka para kre tip ka jemut ka kisnong jong pi ke ka kam ka baki pri vitrai bar penjuru ke ka khana lengkot ini ka khana pateng ka badan po kisnong kitau jong pi Kisnong Cakram kadi ka wini kisnong ki bahatam ki badan hakahima mamaram hasal was Kasil district kadi kisnong kada gajeng he kamba 10 km ika lenter kadi kisnong ka badan hakalenti banlek chamap korwat kadi ru kisnong ka badan remba kani ka than ka bar donru ya kamariang ka itana saudong jongka hangni ha kram kade ka ka bal syong sinong kong dos imson Musim ban kong des imson. Kong son ka buriu ne buriu des sim jong ka mamara. Hot. Imson ula syong long sim nung kong ne po mamaram dem Te tin ta sebut kini kisim kiwei kini kibahatin. Parunus imson abo uyap hangni step hangni. Hakikat por nomor kedang jai kapor imat kedang bun kani kapisasau kidon kini kiri teman lada yap siem balai siem kita ipan lum lupa tu pisasau bat berat hau pajwa bubun tik tu pajwa kalong kebapen kumik kaduk kata dia kenru dia karib sa nomor dia tur syakmat banyu iya kita kadong siem Yaktar komra, te kini kibahing sam kibret dek sasau. Kani kasnong gadai ka ba em hakarap karyang baraka yaw kahat barki widi kikam baki beri kitrai kat kum kani kacuk ka bamenta. Hang ne tikur kemenikong kideki jajarwa nanta ki tongwa nanta ki walang nanta ki simli nanta ki simyong nanta ki karwanyang ki karwar nanta ki marwen dai katar khalajaj ki don tambe wan chong ne Kamu kibri ki ba ya som ya sa ni ki atre ta ban kibun ki besuyara berang kam tam akpor tungpan ke yarapan hakapor pu pentor ke rebe kuba te hakapor kum hakini ki por tam belum malam lak le sedang ban ya rebe churi jep mumla hakaba long kaba kam popular ada pan kuba batu hadam batu pan karo gi ong tati hakini ki nyat snam tek putli snam lap long ki pok asnam ta ti kala kam don ki jing kala nyat kawai kalong ba ha kabai de kam rap kam yang ki babon ki jongi hang di kimla pelut posu kumakalom swa long kimda long kata karkom bakarep karek swa im jabet na karep karyang re mentai sang marba cingnon juk di sekolah ora kising kala ki bobon la hakile jake yo kahat don ki yo kam yo jam sarkar kumtat ki wi kam kontraktor bat kumtat ter te re kumakalom tahi ka kamrep kamryang kala lap ki bobon ki kide ki bru ki nongrep hi tang balong kem ka kamrep kamryang hi kam dalok ek taka palap long banเป็นมิพิซาลับน้องแต่กีฬาตั้งมันใช่เลยดิแต่ก็ไม่จริงทุกขณะพอแต่งอย่างกีฬาชัวมาชัวกีไม่อิตมันกีจงงี้กีทุกปากีเปรี้ยวมาชัวฮากีโพสน้ำอยู่ว่าฮากีสปอร์ตน้ำมันชัวก็ยกหัดได้ซะมองหับพอย้ายไปดักขจัดพอดักขจัดพอได้สิ่งนั้นก็บักษาโน่ครับบักษาแต่ก็เก็บผ่านกีจริงดีจริงแต่ก็เลยดีเลยเทียดเลยไปสมองหับมันตาบันที่มันตาแต่ก็di mentah mereka makambun ki kalau ki omong keruat kabangi nak balik asin kisngiru hakini kisngiawai ha kebesan Haswa menginya tu balik lakhot ya kan kisnong daga karteng jakram tu ganya snap shua hadu katnu kitra kisnong jo kan kisnong kitip na ikini kisnong kayo ya ka karteng Iwana no Ngan tadi. Nasional kan tadi. Nalai mo ba? Sana dan telah ba. Kene. Sebentar mah. Tapi kerteng kamu no? Kerteng Shailin. Jai. Kesin jauh. Kini senang je pipi tu ka kerteng kamu no senang? Dia krem. Tapi
Tiap kemud iu jakrem. Benar. Beli orang jakrem ni senang. Ha? Kita bedai ni senang je krem, tu siang ni senang je krem. Tiap pat jengmut. Kan jong mut. Kau tiap mau mut jakrem. Kan re. Kan re. Sudah senang je krem, tu siang nang je krem. Ini senang ke tenggai? Jakrem. Jakrem. Tiap kemud iu jakrem. Tiap. Wah, tiap na. Tiap kemud iu jakrem. Mana tiap? Sa senang ayu? Jakrem. Kemud iu jakrem. Tiap. Wah. Tiap. Tiap. Mana tiap mana tu? Tiap. Pihak kami dapat kini kaba kinam ya ka sino jakrem namar madon dah thai ki yong hana ba kadon kataka kadon ki kenja klam ti ki don kane ka sino mi kam dei hang ni kadon nang ta ka jakka ka ba khot jin mu nong ba te khot jin mu nong ba anda hang ta ki song ki sa pa ba jong ka sino jakrem te hang ta ki anda la wan kataka jingjia kumta kataka klam te ki phari no anda ki phari ki won phari spo kene ka bangi penuh snom ta ki don bun krem te ke de kata kan bisa khot jakrem par kum jura ka por ki don kato kene so ki khana pateng ba ki ong ba mun swang ne ki don kataka jaka ka ba na ki liang ken ki sim ka don mar hang nem swak phong sim ni mani kong a sim ki son sing sim tiki don kadon kenja thama kowe kin ki la thama tiki le phari po tiki krem tiki sa le ai ja pade tek po krem pe song ja krem Orang tak krem phari uslim. Ki phari ki pa ba ka bani kong ka de ka ba ya plam ni ka so namar ta por ya plam tiki won ri ba namar kim sa kim no chu ban song po kata ka snong kata ka jinmu nong ba namar ka ja krem ka de ning kong ta po jinmu nong ba te hare hak tak por te ndala kambun ki sawan nang kata ki munong ba ki ni herno ane khot nam no ka jakrem Jakrem ni kambun ya bagi ajai ki bi basa. Program ho song jakrem ho ka dai ba jakrem le ai ja program Wei ni kiru temen jokan ka snong uma jayan boleng khoi udon pat dakawi ka khana naman barim hakabedi ba ka snong jakrem. Katau ka kerteng sinong jakrem katkum ka history balai syaka balai keleng-keleng ngiyo kan mar kini sinong jakrem mensua kalong kecakai la thma bab kiton ber sotong kini kharainat te haba yela hakita por katma kejingi la thma kita por kedai por ba yela ka kasenteng bat kini kitongwa dista senteng bat kitongwa kila thamana ka banta bakini kitongwa kiton la kajong kajing kenya ban kenya da ki kenja da ki kenja merat te kata kijing la niam juki te hedin kata kim semyo yo no merat te ki punyap no yo to mosi jong ki senteng hang ti hajen munong pa jan phumni te kini ki senteng te ki sia da ka thma tang ba kam dalong ta ka thma ya ayu hindi ka sulong ka kenja thma ktien ta te kini ki pa ba jakrem no song sinong ni ki factory no hakini krem ki badon harut nong krem ki balang nyam dak spa te hang ta kia bam kia ti ki ayu te dei nak ta ka dau bak ainam jakrem Kasnong jakrem kala paunam namar bagadon ya kene ka omset ani ka bagi pat ba nadu ki por meswa ki youtube kum ka omset jakrem kada kalau makani ka jaka kene ka omset meswa ka ha apa kasnong jakrem tama mata kala ha no ka jong kasnong hapo kani ka jaka ka omset jakrem kidon ki temen ki jungai nai ba kada ka omset ba ka baklut ka bami ha ka bagi bru ki bapang ki ba stom ani ki bru ki bami ki kyang ka ka jong ki
kila banyak juga nak dia kecaka mana ni ke ke bami kapok jangan dia kecaka tu kadai nado mensua tu kadai apa cakram ni besok khot spring cakram kadai tahap apa jing pejong ke son cakram mar ka jing pejong ke son cakram mensua nado tu kawa mengi hadu suak tu kawa ban poi spo bukrwat te kadai ka area ba pej haka jisen syar dan haka jepun kuch nang pet kutau de son cakram hoy mentah ka usit tapi suap hoy mentah kum sit te haji haka sen syar sno serta long kala adai jongka menjaranya kadai ka tolong jong om sit jakram ban om ke bami nang de kadang rut ha ba ina bi ka dam nama ka jeng rut ban nang de kadai para penhai kan om sit ta ki kamera ha ka baki beliau kila ban sum ketika sum tolong nang ta ki kente ba sindang ya ka balasna la ke jong ki kamera na tu dangrit lai supna om sit te tang ba mensua kani kumsit kadang kun brum kun bram kani ke jakka kini kirut ki kiar ki bodon kitu ki mau senrang ki don kini ki snap sen ki bajuan lau ki por sisin ki snam te hak to por ba lada lek sum nang kong ki juyo ay kini ki kenjak nyang ayure namar ki kum kenrut kini ki mau yu te kani kumsit kala Islam kani na tu bangi dang stang tibriu kala don pa sakit menai mensuagi ong ba balai kami kumsit oh kita mentai ki suang ba kawan sum kasngi ong ki ong kawan sum kasngi kasalong ni kadai kita maksudnya sum ha jakram dan pang kaya day pun kini ki sosnong kini ki ban ten sor leni keleng sotong ki don ki kenja Jepang ki ba umsit kala ban kot kamala pen pamne ba ka song jakram ka dewi snong ka ba ka judon ba ka jingile thama bat hakipor ke ba munswa ka song jakram ka de headquarter leni ki te jakat trikam jong ke maram bat mentang ngila ban sisai ka de da mangin rong ta yeng jong u sim kisan sing sim obrong wen ki sim ngi manda jong ka hima maram bat obalaki ka khet akasem saja praspa nyo punyo ban hang de ngila ban yu i ki kendro no kendro ke bala te do sim se ha to ka por ki kendro ke ba naru ki por ndai bat ngila ban yu i ru dar ngia kham hajan ya kar kom te kendro jong ki ri ndai ya ka jing start ke mena ka ba kim penan kam ya ki bilat ne ka son ke ba long ka por mentan rei kini ke jing tei long ke jing tei jong ki rundai ke jing tei ka ba jeli ke ba ngim tep hanur kom ki la ban penwandur ye ni ki mau bat ka ni ke de ka ba kyong ka kherdop ban rong sa yeng jo sim ke san sing sim ka ba nang pensa pateng hadu menta kemot la ngi khen hadu ka chem saja praspa nyo penyo hadu menta ka snem arder fo kemot lang la kapalat snem nei ke ka kero kanang yeng bat kadang scam hadu menta ora la gadon ka to ni ru ki mo ki jing penpha ka kin ka juk pemerintah. Tenang ni pat, hang ni apa? Kali ka pelau jong yisim jong yem kison sing sim, kison sim yong. But lagi tu ini dikira hang ni bagadan ru ke jaka ha ka baus iem musau bu bakan lagum kata ka patok ha ka ba laju set iki lese ki rusi niki pat gibru ki ba le ikam sni hapo jong ni ke hima. Kita tangin japet ya kata ka jaka ka ba labu manlagum kata ka patok. Kadika jaka hakaba usim kison sing simyong sim dikai mamaram ula pelong kum kata kapatok hakapor ke jisya ka jong u kapatok para ngitiep bakadika jaka ka baset ki rusni ki bamban ban ulius iem hakajing jinga hakajing start ka jong u kanang baki long din ke ju kinum sna kiri nong ngbieng hakani ka jaka ka baset ki rusni ki bamban ula thong da kini gidik
mengilabi ni kidi yang kita teman ha bat ka jitu ke hi long kata hi ka ba kenang baki long din ke joku pinup sina shu ki yi kisam ha ka jaka ka bala set igirus ni Karkom sensar sinong na kalian juga menteri tinggal don sakta eksekutif komiti na ka eksekutif komiti kalau don sakta bilik cukup entah terter nang ta ki don sakini ki komiti namar kasino jungi ka ba kamhe ni don hadu santali dong matik on ritali te hang ta ki don gini ki rambat dong haman lagi dong tinggal ai ki Sukaino ay kikam ba rit baria ko kila besar hi ada haman de kidong dare na andala de kikam bala kam kame apa de kila poi pusno kata long kap ba pe tang kini ki sukaino kis ki balong sukaino na ka kam sinsar khadar ka ya petlang hi na kam besar ya petlang hi hare ka ba kongsan along da na kle nyokar klemla bani tu kera no aku komiti eksekutif komiti senang akadar bar senang kamu jadi di menteri mah menteri ka mahram di kot menteri berkot na kila don hadu cispa ni apa kena telik senang apa usim mahram di kidai baik menteri kim baik serdar kim long kom kewe sim ki kot serdar ni ki kot entah headman ni ki henry usim mahram pada ni ki om menteri senang Mungkin menteri juga lima, menteri. Hoi nga. Pok kahima pilih menteri. Pok kahima, hoi ni te lalai bani jisim. Hari ka kabinet jong suim ka long kita don jong ka eksekutif komiti, tengah klaim deh pok jong ka kabinet jong suim. Te hari long lada jia kunuk no nak kalian suim, kena suim klat no, tengah ngini atung suim nak ngila don ka hok hoi. Kesong jakram kala penmiru ya kiru krau kiru syampang ha kisnam ki berada ino berweni kini udai Manuel Jarin de nang nak kesong jongi ha ka ba la penmi wei uru krau jongka bade nak dok thang jongi tai dei ba Manuel Jarin bade khun ksiu jok tok sim son de uba ni dei buriu ba nengkong ban pas ya kedan pi na ka dika hima maram ha ka baula treiro kum engineer po jong ka railway ta ka railway bat hadian lang ta sa pendap ya ka LLB bat chen hadu ba sa song thai kum ba tre kam Kemalong lang kiwi kisnong RiKhasi ke jakram ke dekasnong ke bala grup lut ya baru kejak nyam hapo jongka ha ka bakalan ke balang kristan bakam juru ke skul ke blaseng dak ke kenhuan balang bapher LP ke don kuma alpha tali di ki secondary imat ya khat sau tali kidan ha di kila bon ma ke skul ni kila bon ha tino sesnong kan ngot heke dan berkoi antat thi sau jar tam thai sau jar tam ni sesnong kiyeng tu nyospa ka doi nyospa lu fulai nyospa lu fulai tlik long ye ha sau jar ni sesnong ha mo ha be ha we ka sesnong ha question ha we menteri ha
Hashua ban penkut ngenya phai biang chikimat ki bakongsan. Wara breng ke jing pentut ke klam COVID. Rakhi dap sanpus nam ke jala Meghalaya. Minjur ki ar jala ban penbej no yalai tali ki shnong ongoba renekten tongkhar. Sansnam penhe ke sorkar yakrata thongkam ha ke jala. Kintu ke sen Congress ban penne ban penbhaya baro ki jingking ha ke jala. Sedang Shong Yaki UMLA ke Shillong North, Hamadan Malki. Le Shah Bon ki Jaka bat ki Surok Hanong Ba Shillong. Kem Mardor ki Nong Penpra Yau Mau Nong Rim, Dawa ki Nong Shong Shnong Barapathar Riboy. Naga program Hatu Pitip. Ke Shnong ka Balari Shakrem, Haga Por Bawan ka Klam. Barkiwe ki Wede ki Khubor. Dagiti Khubor ngila poi chika bakut jaka thup Khubor ka bashi sinch tiyo ngin sai shem biang bat phi hakate gawi par ka tayo ka banwan kublei phi baro pathiaso